Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forgotten City, der wahrscheinlich jetzt wirklich letzten Folge, wenn ich nicht... Eigentlich wäre die letzte Folge schon die letzte Folge gewesen, aber ja, da habe ich nicht damit gerechnet, das mit Duli, und das habe ich irgendwie nicht geschnallt, dass ich mir die Tafel selber aus der Zelle nehmen muss. Ich dachte, der hat die bei mir und hat die mir bei dem Dialog übergeben, aber der hat mir halt nur den Schlüssel gegeben. So, also, wir machen jetzt die Wahl. Befreien Duli. Ja, hallo. Livia hatte recht. Ja, über... As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Das ist furchtbar. It is. The gods are a mirror image of mankind, as far as cruelty is concerned, I'm afraid. If the stories are true, I imagine she's as desperate to escape as we are. If she really did help Orpheus and Sisyphus, perhaps she'll help us too. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Könnte es sein, dass Scintilla Persephone Prosperina ist? Weil sie ist die... Nee, und Duli ist auch noch eine gefangene Person, aber eine weibliche Person. Die einzige weibliche Person, die hier gefangen gehalten wird. Weiblichen Stimmen mir etwas zuflüstern. And you're only bringing this up now? Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Don't believe a word they tell you. What kinds of thing does it say? Es ist stets dieselbe Stimme, sie ist hilfreich, wenn auch etwas kryptisch. Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Ich habe bereits einen Weg gefunden. Truly? Then why are you still here? Weil das zum Tod aller Leute führt, das will ich nicht. I see. Then it seems you have made a great sacrifice for all of us, friend. I admire your compassion. Truly. Thank you. But unfortunately, I'm afraid your only other option will be to confront you-know-who. Nun gut, ja. Genau das werden wir jetzt tun. Guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Danke. So. Bla bla bla. Wir warten kurz. Ave again. Kannst du, ich hab's leider ein bisschen eilig. Wie läuft die Wahl? It'll be between Sentius, the incumbent. Why do you ask? Wer darf wählen? All of the male. Darf ich dann auch abstimmen? Warum dürfen Frauen nicht wählen? That's just the way it's always been, I'm afraid. It never There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself. But in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Nun gut. Können wir mit der Wahl beginnen? As I said, Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Yes, very well. Müsste sich ja Citizens, verhalten wie beim letzten Mal. let us meet to elect Warte mal. Ah, okay, wenn ich im Menü bin, wird tatsächlich das Spiel gestoppt. Okay. our magistrate.
Einen kurzen Moment Zeit. Ich überlege, ob ich nochmal nach unten gehe. Zu dem Typen. Also Duli ist es nicht. Das haben wir jetzt rausgekriegt. Duli ist tatsächlich einfach nur ein bisschen minder bemittelt. Alle da? Alle da. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? Warum ist das hier so leise, die Stimmen? Die immer die ganze Zeit. This isn't something I ever wanted. Now that you Das haben wir alles schon gehört. Kann ich das beschleunigen? Nee. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. Okay. But I promise you, there will be changes. My first order is that Duli is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Warum rennt ein Ulpius so? Oh, diesmal ist er nicht despawned. Diesmal geht's ja tatsächlich weg. Okay. Oder vielleicht ist sie vorhin auch nicht despawned. Ich hab's noch nicht mitgekriegt und sie ist einfach nur von ihrer Rednerpose in die Läuferpose gewechselt und für mich sah es aus dem Augenwinkel so aus, als wenn sie despawned wäre. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Duli. Die Gelegenheit wirst du nicht bekommen. Hello? Ja, das bin ich. Oh, thank you. You're a big helper. Mhm. Oh, Gern geschehen. you can have my shiny plaque, and maybe Yep. you can help me find my treasure. My Yep. friend Hannah, Yep. but Yep. before, Ja, das hab ich. what was in there? Was it gold and pearls and shiny things? Do you think you could share some with me? Nein, aber ich hatte eine sehr wichtige Dinge gelernt und ich denke, dass sie uns noch mehr helfen könnten. I'm confused. Hannibal said it was a precious secret. It's not a treasure.
Es ist wertvoll, nur nicht so, wie wir dachten. Oh. All right. I trust you. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is treasure. Duli ist beschäftigt. Okay, ich muss mich beeilen, weil der klaut gleich und... And it's just quiet out here in the open. Maybe nobody wants it anymore. Maybe no one will mind if I just... Kann ihn nicht davon abhalten, es zu klauen. The many shall suffer for the sins of the one. Falscher Weg. So. Oh, Mist. Autsch. Ja, aber auch ständig getroffen hier. Nützt ja nicht, dass ich zickzack laufe. So, da sind wir wieder. Salve, friend. Mind telling me... Das ist ein paar dringende Angelegenheiten. Ja, wir machen erstmal, wie gesagt, ich denke, das ist das Main-Ende und dann versuchen wir mal, ob wir das hier hinkriegen, ob wir diese andere Ende auch hinkriegen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das geht, weil da brauchen wir einen Schlüssel für. Oh, sounds serious. I'm listening. Aber eine Pizza kann Ihnen ohne dieses Silbium nicht helfen. Nehmt etwas davon und geht schnell. Julia? Oh no. Rufius, Fabia, Mario. Achso, okay, dann habe ich ja. Okay, dann schicke ich doch nicht. Ja. Okay, dann gebe ich jetzt nicht mal mehr Geld dafür aus. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. Alright, let me see. Ja. Und wir haben noch die 5000. You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Okay, dann, das würde ich natürlich gerne mal sehen, wie Domitius ihm diese Nachricht überbringt. Oh, der ist schnell, der ist schneller als ich. Aber zuerst wird er wahrscheinlich zu Julia, hoffe ich mal, laufen. The 49 Warte. melodies fetch again with incessant labor. The water they have lost, just but it does. Ich habe herausgefunden. Say it. Then I had to tell my son. He gave. Ja. And now we share it. Alles gut. Ich hab's nur eilig. Ich möchte nämlich dieses Gespräch unbedingt miterleben. Und wir haben ja, wie gesagt, jetzt sogar noch die 5000. Die 5000 Denare von, deswegen haben wir so viel Kohle wahrscheinlich gerade. Von... Oder? Nee, eigentlich die habe ich doch erst danach. Oder? Keine Ahnung. Egal.
Achso, der Dings ist im Tempel gerade. Ist der Tempel gerade, dem Meuchelmörder ist der Tempel auf den Kopf gefallen. Ich dachte schon, irgendjemand hätte die goldene Regel gebrochen gerade. Los, Galerius. Nach Hatz. Rufius. Ah ja, euer Rheuma so dermaßen zu schaffen macht, dass ihr wird... was? Mein Gesundheit liegt nur an etwas anderes an. It's nobody's business but mine. There's no need for that. I just wanted to give you this willow bark to help you treat it. A treatment? Really? Thank God. Finally, some relief after all this time. Thank you, Galerius. You're a good man. And I'll be sure to leave Virgil alone. I know I haven't been at my best lately. Appreciate that. Now, I've got to run. What now? I have a message from Malleolus. Yeah? Who's it from? The Emperor. He knows Malleolus's real name is Quinctius, thanks to Claudia, and demands he withdraw from the election and release Ulpius and Iulia immediately. Are you out of your mind, farm boy? Domitius, that's enough. What? You're not going to listen to this dolt, are you? Galerius, all right, I'll withdraw, and Ulpius and Julia are free. I trust our business is concluded? Yes, that ought to do it. I guess I'll go and tell Ulpius the good news then. Cool. Achso, okay, dann hat der Domitius doch nicht die Nachricht überbracht, sondern Malleolus hat einfach zugehört von drinnen. Cool. Haben wir das. Dann gehen wir zum Tempel. Eine Sache noch. Fear is proof of a degenerate mind. Wir sind frei. Dankeschön, das Glück scheint uns doch zu sein. Jetzt besser sofort zu Julia. Wieso höre ich das? Fear is proof of a degenerate mind. Naja. So, ich suche mal. I thought I told you to get out of my villa. I'm bored with you. Okay, kann nicht weiterreden. Dachte ich mir schon, aber ich wollte es nur noch mal testen. So. Dann. Oh, another one fresh out of the baths, I take it. All weapons are to be tossed into the chasm. Yep. Magistrate's orders. I can't move. Wenn sie sich nicht bewegen kann, dann ist sie... Ich meine, ich habe ja noch Kohle. Ich kann aufhören mit Gold sammeln. Zumal ich jetzt ja auch nicht mehr die 2000 bezahlen muss jede Runde. Wie komme ich denn am schnellsten zum Tempel hoch? Ich überlege gerade. Citizen. Citizen. Be careful who you trust. Ja, du hast absolut recht. Sie ist bösartig. Würde sie gerne auch irgendwie zur Verantwortung sehen. Decius habe ich ja nun schon mal hier bezahlen lassen. Aber an Dings kommen wir leider nicht wirklich ran, weil sie nicht versucht, uns irgendwas abzukaufen. Wir ihre eigene Medizin schmecken lassen können. So, dann hier geht's hoch zum Tempel. I can't move.
wenn sie sich nicht bewegen kann. Wo ist sie dann? Vielleicht ist sie hier oben eingespielt. Vielleicht ist sie hier oben drin. Wir schauen mal. Also, wir speichern. Weil, wie gesagt, ich würde gerne, wenn es möglich ist, noch die anderen Enden gegebenenfalls ausprobieren. Könnte sie? Wofür ist es wichtig, dass ich diese Tür schließen kann? Du bist... Guck mal, eine Frau? Du bist eine Frau. Sagt seinen Namen. Aha, okay. Hades, Herr der Vielen, gewährt mir eine Audienz. Pluto, Vater des Reichtums, gewährt mir eine Audienz. Wahrscheinlich Musik. Oh, ich verstehe. Erst römisch. Dann griechisch. Ägyptisch. Aber ist nicht der ägyptische Herr der Unterwelt? Ich bin immer noch verwirrt. Ich dachte mal, das wäre Anubis. Nergal. Ups. Das ist eine spannende Wendung. Außerirdische? Jetzt endlich treffen wir uns. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly that there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Was ist eure Geschichte? My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know?
Sieht ihr wie ein Mann aus und klingt auch so. Wer ist die Frau zu eurer Linken? Mist. This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Sagt nichts von meinem Flüstern, er darf nicht wissen. Nein, auf keinen Fall, schon klar. Your gaze lingers too long. Wer ist das zu eurer Rechten? That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Kumutabal to the Sumerians, Kirti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. Ihr seid ein Gott? It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Welche Regeln sind das? My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. Darf ich eure wahre Gestalt sehen? No. Long ago I swore to Proserpina that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. Lasst uns über etwas anderes. As you wish. Was ist das für ein Ort? It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. Wie hoch war der Einsatz? Wir haben die Menschen von der Unterwelt erfahren. It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Wie habt ihr entschieden, wer hierher kommt? To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how
they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's obol, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for. Only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Persephone's along with it. Also irgendwie hat er mit irgendwem gewettet, dass, weiß ich nicht, diese 1000 Silberstücke wahrscheinlich nicht zurückkommen würden oder keine Ahnung. Und jetzt muss er hier warten, bis die eingelöst wurden alle. That is a long story. One that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. Wer hat die Stadt? Wer sind eure Verwandten? There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names.
gods. Our leader Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpina. Wer hat die Stadt gebaut? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Okay, und dann jetzt... Okay, und irgendwie haben sie, um die Auswahl zu treffen, hat er einfach 1000 Goldmünzen auf die Welt verteilt und jeder, der mit einem Teil davon gefunden wurde... It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, Ach nee, I das hat die returned falsche him to Antwort, his die falsche people. Frage But gestellt. Die wir later davon erfahren haben, wollte die then Auswahl. the warrior, they each told, and so wie habt ihr entschieden? Die Frage wollte ich stellen. to ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. Jetzt macht das Sinn. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets. And eventually, later, when they spread to some, in fact, your Of course. Wie kriege ich ihn jetzt dazu, die goldene Regel aufzugeben? Und unter Galerius Anleitung die Stadt ein Jahr sich selbst zu überlassen. That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Warum die Leute in Gold verwandeln? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold. And when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day,
Each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. Also seid ihr für das ist eine interessante, gute Aussage, also seid ihr für das Auslöschen, aber warum ist, wenn einer die sind, warum sind dann alle befleckt? Die Wette lautet doch nur, dass es ein Jahr sein muss. Also müsste doch nur die eine Person eliminiert werden und danach die restlichen Personen ein Jahr lang ohne Sünde leben, oder? Warum legt er die so merkwürdig aus, die Regel? Okay. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. Woher kommen diese goldenen Bögen? When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. Was ist für euch eine Sünde? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Dieses Prinzip ist nicht so einfach, wie es klingt. Ich habe mein Leben schon immer so gelebt. Lügen scheint auch nicht so, als hättet ihr daran festgehalten. For you, perhaps. Woher wüsste, wann jemand eine Sünde? Ich habe hier schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünden waren. Wie konntet ihr zulassen, dass solche Sachen geschehen? Woher wisst ihr, wann jemand eine Sünde begeht? I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Das ist man schon. Die gleiche Weise mit den Statuen. Kann ich das nicht? If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Ohne Grund. Then what an odd question. Ich habe hier schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünde waren. Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Schuldknecht und Preistreiberei für lebensrettende Medizin. The merchant. How is that inconsistent with the rule I've outlined? Ich würde auch nicht wollen, dass jemand einen unverschämten Preis für die Miete zahlt, die er braucht, wenn er im Sterben liegt. I disagree. Having watched this merchant, that is precisely what he would expect from others, and he would be quite capable of paying the price anyway. Wir können nicht wissen, was er erwarten wird. Das ist reine Spekulation. Aber wahrscheinlich stimmt's. Wir haben das mit dem goldenen Bogen und der war so schnell bereit, uns die 5000 Dinare zu geben. Ich denke,
die Frage ist nicht, er würde einen hohen Preis erwarten, aber er würde nicht erwarten, was würde er sagen, wenn der Preis plötzlich mehr ist, als er zu bezahlen in der Lage ist. Weil das ist ja das, was hier passiert ist. Er wusste ja genau, dass Lucretia den Preis, die 1000 Denare, nie würde aufbringen können. Trotzdem hat er sie verlangt, in der Erwartung, dass vielleicht jemand anders einspringt und sie bezahlt. Und ja. Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Ist es dadurch nicht grundsätzlich subjektiv und unzuverlässig? Not if we're wise enough to know the mind of man. Und ihr glaubt den Gedanken, ihr kennt die Gedanken aller Menschen? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Ich habe recht und das wisst ihr. Komme ich von hier weg, wenn ich ihn jetzt auf die Art konfrontiere? Nein, natürlich nicht. Vergesst das bitte. Then your desire to be right outweighs your desire to survive. You will make a fine statue. Redet, ich bereite dem jetzt... Kacke, ich hab's befürchtet. Nicht das, was ich wollte, aber gut, die Zeit ist sowieso um. Wir werden also in einer weiteren Folge dieses Gespräch nochmal führen und die anderen Enden ausprobieren müssen. Das könnte also sich noch ein bisschen hinziehen. Do you really think you can wound me, a god, with that primitive weapon? Aber eure Geliebte ist es nicht. How dare you threaten her? This ends now. The many shall suffer for the sins of the one. Recht in mein Gemach ein. Wo ist ihr Gemach? Und wie komme ich da hin? Ich schätze, er ist da immun gegen. Nimm ihre Krone. Wo? Vorgesetztes und... You will suffer eternal torment for this. Im Blick vor ihrem Tod bat mich Prospera darum, ihre Krone an mich zu nehmen. Sie riet doch nicht warum. Aber wo ist die Krone? Brecht in mein Gemach einen. Wo ist ihr Gemach? Ich bin verwirrt. Das war nicht so schlau. Ja, nun, okay. Also, Folge zu Ende.
Letzten Speicherstand laden. Ich frage mich, ob es immer darauf hinausläuft oder ob ich ihn wirklich überzeugen kann. Aber ja, tut mir leid, ich habe es mal wieder verkackt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht so richtig mehr Lust gehabt noch zu suchen, weil ich es nicht noch ewig hinauszögern wollte, weil ich die Folge halt einfach beenden muss. Wie gesagt, wie ich in der letzten Folge ja schon sagte, ich habe das Gefühl, 50 Minuten oder eine Stunde pro Folge ist eigentlich einfach zu lang. Ab und zu kann das mal vorkommen, aber die hier in der... Ja, ich muss mal sagen, also das Spiel fesselt mich schon und fasziniert mich schon. Also, von daher bleibe ich dann immer noch ein bisschen länger hängen und will jetzt gerade natürlich nicht, jetzt haben wir hier jetzt dieses ewig lange Gespräch gehabt, das wollte ich nur auch nicht einfach unterbrechen und die Folge beenden und ja nun, dann ist es jetzt so gekommen. Versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Wir stehen jetzt also wieder hier vor dem Tor und reden dann nochmal mit Pluto, wie auch immer. Können diesmal ja auch ein paar Dialogzeilen abkürzen, überspringen. Und dann müssen wir mal sehen, wie... Ja, wo soll... hä? Hey, ich will jetzt schon wieder eigentlich loslaufen und gucken, wo ich ihr Gemach finde. Habe ich jetzt nicht verstanden, Jans. Wo ist ihr Gemach? Okay, jedenfalls, jetzt machen wir erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn sich dann vielleicht das in der einen oder anderen Form auflösen wird und wir uns mal dann versuchen noch, wie gesagt, die anderen Enden wollen wir ja auch noch machen. Also könnte noch die eine oder andere Folge dauern. Bis dahin, macht's gut. Let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? If even one person commits a sin here, every last one of us will die.